If you feel stressed, then you will never be able to get out of the stress and suffering. Якщо ви почуваєтеся в стресі, то вам ніколи не вдасться вирватися з стресу і страждань. We are a human being. We are gifted by the existence. We never think about it. That is the reason we are always having a stress. Ми людські створіння, і ми обдаровані нашим буттям і життям. Але ми ніколи про це не задумуємось, саме тому ми постійно знаходимося у стресі. So we should understand it clearly why we are gifted by the existence. Отож, нам необхідно ясно усвідомити, чому ми обдаровані буттям. I don't know why you have a sad face. Лена, чому у вас сумне обличчя? Я уважно Mind слухаю. has, She is carefully listening. careful means sad. Very good. That's a good definition. Уважно означає сумно. Дуже добре. Це дуже добре визначення. So now understand how we are gifted. First, think about it that there are living and the non-living species in the world. Чому ми обдаровані? Спочатку необхідно зрозуміти, що є живі і неживі створіння у світі. So filter out the non-living species because they cannot feel, they cannot sense. Отож, одразу прибираємо неживих створінь, тому що вони не можуть відчувати і не можуть почуватися. Are we living species? Ми живі створіння. So now we have millions of living species of different shape, size of the body. Тепер у нас є мільйони живих створінь, у яких різна форма тіла і види. Mosquito also has a body, elephant also has a body, tiger has a body, and we humans also have a body. Комар має тіло, слон має тіло, тигр має тіло, і ми, люди, також маємо тіла. We will filter out, and so that we will find out why we are gifted. Ми відсортуємо все необхідне і саме тому зрозуміємо, чому ми обдаровані. So in all the living species, many living species have only one sense organ active. We have all the 5 sense organs very active, capable. У більшості живих створінь вони мають лише один орган чуття, який активний. А ми маємо 5 органів чуття, які дуже активні і здатні, здібні. Clear? Це ясно? Do you want to use all the 5 sense organs to have more stress or more peace? That is your choice. Чи ви хочете використовувати всі свої 5 органів чуття, аби мати більше стресу, чи аби мати більше миру і спокою? Це ваш вибір. When we are attached with someone, then you have a soulmate. And the same soulmate becomes the sourmate after a few weeks because of you perceive through the 5 sense organs. Коли ми до когось прив'язані, ми маємо споріднену душу, а потім ця ж сама споріднена душа стає нам ворогом через декілька тижнів. Саме ми це розуміємо через ці ж 5 органів чуття. How many soulmates you have in your life and how many soulmates you have in your life?
Як багато споріднених душ у вашому житті і як багато неспоріднених душ у вашому житті. So we are misusing these 5 sense organs to perceive, to think wrongly, and then we fall into stress and we start blaming others. Everyone is responsible for my stress. Отож, ми неправильно використовуємо всі свої 5 органів чуття, ми сприймаємо інформацію неправильно, її розуміємо, і саме тому ми тоді стверджуємо, що всі відповідальні за наші страждання. First filter, non-living species, we have left out. Second filter, we have the 5 sense organs. No other living species has 5 sense organs active. Second filter. Перше, ми відфільтрували всіх неживих створінь, і другий фільтр – це 5 органів чуття. Лише ми маємо всі 5 органів чуття, ніхто більше. Third filter. What is that third filter? Tell me, who has a vertical spine except the human beings? І ще один фільтр. Скажіть мені, хто має вертикальний хребет, окрім людей? Tell me, if any other animals have a vertical spine? No other animal has a vertical spine. Their spine is horizontal. Скажіть мені, хто іще із тварин має вертикальну будову хребта? У всіх тварин горизонтальна будова хребта. Are you understanding? Чи вам це зрозуміло? Who amongst you has a horizontal spine? Хто серед вас має горизонтальну будову хребта? Those people who live in stress, who are constantly complaining and blaming, who are always scared, they have a horizontal spine. Ті люди, які завжди перебувають у стресі, які завжди жаліються, які завжди звинувачують інших, ті люди мають горизонтальну будову хребта. So now what is the importance of having a vertical spine? Тепер у чому ж важливість того, щоб мати вертикальну будову хребта? We can think. No other living species can think. We have a free intellect. We can receive the knowledge and we can act on the knowledge. Ми можемо думати. Ніхто із інших живих видів не може думати. У нас вільний інтелект. Ми можемо отримувати знання і діяти згідно цим знанням. Clear? Ясно? So whenever you have a stress and a problem and anxiety and a reaction, you ask the intellect to think over it with a focus that I am responsible for my stress, no one else in the world. And then you will find a solution. Отож, коли б у вас не був стрес, турботи, переживання, страх, вам необхідно думати із фокусом у те, що я відповідальний за свої страждання, ніхто інший у цьому світі, і тоді ви знайдете рішення. You have a problem, you don't create problem for others. You first solve your problem, you are a human being. If you create problem for others, you are not more than an animal. Якщо у вас є проблема, спочатку ви вирішуєте свою проблему, не створюючи проблем іншим. Якщо ви створюєте проблеми іншим і кажете, що вони винні у всьому, ви не більше, ніж тварина.
So filter something more. Every animal, like a body of every animal being, grows, reaches to a physical maturity. Давайте тепер ще дещо відфільтруємо. Тіло кожної тварини, тваринної істоти, воно досягає дорослішання, дорослішає. You know, this body has a long beard. Now I cannot become 5-year-old. It's a law of nature. Бачите, це тіло має довгу бороду, і тепер я вже не можу стати 5-річним. Це природні правила. And same law applies to every animal. Такі ж самі закони можна застосувати до кожної тварини. Did you understand the physical maturity of the body? І чи ви розумієте фізичне дорослішання тіла? So what other animals do they? These animals reaches to the physical maturity and their mind is controlled by the nature and they continue to pass on their life, they die and finished. Отож, всі тварини досягають дорослішання фізичного, і їхній розум контролюється природою, вони контрольовані природою, продовжують своє життя і потім помирають. No one has a control to stop the growth of the body, including the human beings. Ніхто не має контролю над тим, щоб зупинити ріст тіла, старіння тіла, навіть люди. You put 50 products on the face and still behind those products in the cream, your age appears. Ви накладаєте 50 продуктів на своє обличчя, і все одно під тима 50 продуктами видніється ваш справжній вік. So what is the difference between what is after the physical maturity of animals? Nothing. What is after the physical maturity of the human race? Can you point out? Тож, яка різниця між дорослішанням фізичним людей і тварин? Після того, як тварина дорослішає фізично, нічого, а що після того, як людина подорослішала, досягла своєї зрілості? Every human being after the physical maturity needs a mental maturity that we don't have. That is why we have a lot of stress and suffering in our life. Кожна людина, як після досягнення фізичної зрілості, їй необхідна ментальна, розумова зрілість. І коли в нас а ми її не маємо, і саме тому ми маємо страждання і стрес у нашому житті. Did you understand? Say yes. Чи ви зрозуміли? Кажіть так. What is mental maturity? Що таке ментальна або розумова зрілість? When you blame someone, react against someone, become angry, is it mental maturity? Коли ви звинувачуєте когось або реагуєте на когось, стаєте на когось злим, чи це є зрілістю ментальною? So it means if I have those behavior and attitude in my mind, I have to change it. Це означає, якщо в мене є така поведінка і звички в моєму розумі, мені треба це змінити. You wake up in the morning, sun is very well there, and you say it's a bad morning. Sun made you the bad morning. Ви прокидаєтеся зранку, сонечко світить, а ви кажете, о, це поганий ранок. Сонце зробило його поганим. Sun rises the same way to every house. And I feel the bad morning. It is because of my mind. I have the mental immaturity.
Сонце піднімається однаково і для кожного будинку, а я почуваюся так, ніби ранок поганий. Це відбувається в моєму розумі. Це і є розумова незрілість. Does the tiger kills the prey and then think I have not done the right thing? Хіба ж тигр вбиває свою жертву і потім думає, що він зробив неправильно? We can think. We know whether we have done something wrong or whether we have done something right. Ми можемо думати, ми вміємо думати, чи ми зробили щось правильно, чи ми зробили щось неправильно. And when we have a mental maturity, we change our behavior, our attitude, our responses, the way we think, the way we speak, and the way we act in our life. And the life becomes good. І коли в нас є ментальна зрілість, ми змінюємо нашу поведінку, наші відношення, наші відповіді, ми змінюємо спосіб, яким ми мислимо, спосіб, яким ми говоримо і яким ми діємо. І тоді змінюється наше життя і стає хорошим. Are you clear? Чи це зрозуміло? So as a human being, having a human mind and an intellect that can think and separate this is right and good and this is not right and good. Отож, як людське створіння, яке має розум і інтелект, може думати і розділяти, що це є добре і здорово, а це є недобре і нездорово. Only the mental immaturity causes stress and suffering in life. No one in the world is responsible for my stress and suffering. Лише розумова, ментальна незрілість створює стрес і страждання у нашому житті. Ніхто, крім мене, не відповідальний за мої страждання у моєму житті. Elena is careful in listening. Лена слухає уважно. So when we think that we are responsible for our stress and suffering, I have to change the mind from mental immaturity to a mental maturity. Отож, коли ми думаємо, що ми відповідальні за наш стрес і страждання, то мені треба змінити свою ментальну незрілість на ментальну зрілість. And the life becomes beautiful. І життя стає прекрасним. Mental maturity means that I always apply the knowledge in thinking, in speaking, in acting in my day-to-day life. Ментальна зрілість означає, що я завжди застосовую знання, коли я думаю, коли я дію у своєму щоденному житті. I don't get upset because someone is doing something good or bad. I'm not reacting to anyone in the world. I first calm down, then I see the situation and I find the solution. That is the journey of the Eastern wisdom and meditation. Я не засмучуюся і не переживаю, якщо хтось робить щось так чи не так у цьому світі. Я спочатку заспокоююсь, я не звинувачую нікого у світі, а потім, коли я заспокоївся, тоді я вже знаходжу правильне рішення. Це і є подорож східної мудрості і медитації. Close your eyes. Закривайте очі. Find out the most comfortable position of your body to start the practice.
Знайдіть найбільш комфортну позицію для вашого тіла, аби почати практику. Your body is comfortable with the right position. Your eyes are closed. Вашому тілові комфортно у правильній позиції, ваші очі закриті. Look at the neck joint mentally. Feel the sensation, comfort, and steadiness. Подивіться на суглоби шиї, розумом, відчуйте комфорт, нерухомість і чуттєвість. Mentally, look and feel the shoulder joints. Feel the sensation, comfort, and steadiness. Подумки подивіться і відчуйте суглоби плечей, відчуйте чуттєвість, комфорт і нерухомість. The entire body. Feel and experience the sensation, comfort, and steadiness. Усе тіло відчуває і переживає чуттєвість, комфорт і нерухомість. Now we will replace the unruly, unwelcome thoughts by the mantra, by chanting mentally. First step, meaning, second step, and the knowledge in it is the third. Тепер ми замінимо непотрібні думки мантрою. Спочатку ми про себе її розпіваємо, це перший крок. Другий крок – значення мантри. І третій крок – знання, які приховані за цим значенням. You're looking inside the forehead in the space and mentally chant the mantra after me. Ви дивитесь всередину своєї голови у цей простір і подумки повторюйте мантру за мною. Sarvesham Purnam Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Swastir Bhavatu. Meaning, let everyone be happy. Значення хай усі будуть щасливі. And we have to think to find out where the happiness is located. І нам необхідно подумати і зрозуміти, де знаходиться щастя. Every living species is seeking happiness. It means happiness is our essential nature. It cannot be undone. It is within me. Кожне створіння шукає щастя і спокою. Це означає, що щастя і спокій – це наша справжня природа. Вона знаходиться всередині мене. And that is why we have closed the eyes. We want to search that happiness within us. І саме тому ми закрили очі, тому що ми хочемо знайти це щастя всередині нас. Sarvesham Shantir Bhavatu. Sarvesham Shantir Bhavatu. Sarvesham Shantir Bhavatu. Let everyone be in peace. Хай усі будуть в мирі і спокої. From the mosquito to the elephant, everyone is seeking peace. Why? Because it is within all of us. It is within me, you, and everyone. So I have to find the peace within me, not outside.
Від комара до слона всі шукають миру і спокою. Чому? Тому що мир і спокій знаходиться всередині нас, всередині кожного з нас. Саме тому мені треба знайти його всередині себе, всередині мене, не назовні. Sarvesham Puranam Bhavatu. Sarvesham Puranam Bhavatu. Sarvesham Puranam Bhavatu. Let everyone be complete in oneself. Нехай кожен буде завершений, довершений сам по собі. Knowledge hidden in this line is that when we experience the fullness, completeness in the mind, our all worries, stress drops. Знання, заховане в цій лінії, таке. Коли ми переживаємо наповненість, сповненість, завершеність всередині себе, всередині нашого розуму, усі турботи залишають нас. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Let there be an auspiciousness for all. Хай буде всевидимість, всезначимість для всіх. Auspiciousness means the knowledge leads to the joy, clarity. Це означає, що знання веде до радості, до ясності. Now we will purify the mind. І тепер ми очистимо розум. How? Focus on inside the forehead in the space, lips remain together, and start breathing quick and a short breath into the chest through the nostrils. Сфокусуйтесь всередині голови, губи тримайте разом і почніть дихати коротко і швидко грудьми через ніс. Continue. You may experience some sensation, tingling, numbness. It is okay. Продовжуйте. Ви можете відчувати різноманітні відчуття, такі як щекотання, оніміння. Це нормально. Продовжуйте. Do not stop. Continue. Не зупиняйтесь, продовжуйте.
And stop this. І зупиніться. Recognize and accept the changes in terms of the sensation you are having now. Пізнайте і прийміть ті зміни у відчуттях, які ви зараз маєте. Mentally looking at the head and the neck and experience sensation, relaxation and stillness. Ментально подивіться на голову і шию і відчуйте чуттєвість, розслаблення і спокій. Look at the right arm from the shoulder to the fingertips and experience sensation, relaxation and stillness. Подивіться на праву руку від самого плеча до кінчиків пальців і відчуйте чуттєвість, нервовість і комфорт. Left arm sensation, relaxation and stillness. Ліва рука чуттєвість, розслабленість і нерухомість. Chest and the belly, feel, experience sensation, relaxation and stillness. Грудна клітина і живіт. Відчуйте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Right leg sensation, relaxation and stillness. Права нога, чуттєвість, нерухомість, розслаблення. Left leg sensation, relaxation and stillness. Ліва нога, чуттєвість, нерухомість і розслаблення. The entire body, sensation, relaxation and stillness. Усе тіло, чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Keep looking inside the forehead in the space. Продовжуйте дивитись всередину голови, там, де знаходиться чоло, у простір. So when you see the space, some thoughts may enter into that space. Let it enter, let it go. Коли ви бачите простір, деякі думки можуть заходити в цей простір, дайте їм прийти і піти. When you look at the thought, it disappears, and then again you return into the space. Коли ви дивитесь на свою думку, вона зникає, і ви знову повертаєтесь до простору. So when you see the space, drop shanto hum, that means I'm the peace, and again keep looking into the space. Коли ви дивитесь у простір, опустіть ментально мантру шанту-гам, означає я мир і спокій, і знову дивіться у простір. So if the space is disturbed by a thought, do nothing, watch. When you watch, it will disappear. Again, you have a space. Drop shanto hum. And again, space. Отож, якщо ваш простір турбує думка, не робіть нічого, просто дивіться, поки ви спостерігаєте, думка зникає, ви знову знаходите простір, бачите простір, опускаєте мантру і знову простір.
Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside. Know your experiences. We will share our experiences. Зверніть увагу на праву руку, на ліву руку. Підійміть обидві руки до очей, накрийте очі долонями. Відкрийте очі всередину рук, усвідомте свої переживання, опустіть руки, і ми поділимось досвідом. How are you, Anastasia? Thank you. I am fine. It was very deep practice and my body was experiencing a lot of effects like tingling and coldness and shaking, and at the same time it was very light and deep, and I felt joy inside. So today I was separate. It was like one experience of my body and another of my mind, separated. Like That is a true meditation. When you see the separation of the body from the mind and deeper inside, that results into deeper calmness and relaxation in the joy. Я сказала, що моє тіло переживало і холод, і воно трошки тряслося сьогодні, якесь щепотання, але розумом я була дуже глибоко, і таке відчуття радості і легкості в мене було. І Гуруджі каже, що це справжня медитація, коли ми можемо розділити тіло від розуму і відчувати по-різному ці переживання. Your Guruji is Anastasia. Ваш Гуруджі Анастасія. How are you, Oksana? Гурудже, дуже дякую за медитацію. У мене сьогодні знову була практика єднання з природою. Я сьогодні відчувала себе, я не відчувала себе собою, я навіть не відчувала себе Оксаною, я відчувала себе природою. Спочатку це було відчуття квітів на деревах і листя, і я начебто розумію, як вони ворушаться, як вони ростуть, як вони живуть. А потім уже в кінці, коли ми проговорювали ментальну мантру, у мене було відчуття знову вершини гор, сніг і яскраве сонце. Я ніколи не була в горах, але я знаю, яке там повітря, я знаю, як яскраво світить сонце, мені наче я була цим всім простором. Оце так. Дякую. Oksana says thank you very much. Today she was experiencing nature inside. She had a feeling of flowers blooming and growing and moving their leaves as if she was muted with the nature inside. And she also she even didn't feel herself as a human being, as Oksana, and she felt as a blooming, as the flowers bloom. And she also had a feeling of
mountains, and she says that she has never been to the mountains, but she knows how the air is there and how it feels there and how the sun shines. She had a feeling of bright sunshine in the mountains and these peaks with snow on them. You know, someone's mind has an imaginative faculty, and that leads to experience of blooming of the flowers going into the mountains. So we are going up. That means the mind is changing. That's wonderful. Це прекрасно. Розум деяких людей має можливість до уяви, і саме тоді, коли так стається, ми переживаємо цей досвід цвітіння квітів і переживаємо досвід перебування в горах, і таким чином ми піднімаємося вище, і розум змінюється, і це чудово. Very good. So, Ala, Oksana is changing or not? Алла, Оксана змінюється чи ні? Змінюється. Так. She is changing. Добрий вечір, Гуруджі. Дякую вам дуже за лекцію і за практику. Спочатку практики в мене якісь думки крутилися навколо мене, а потім так потихеньку вони відійшли, тіло стало таке легке, а потім я його й зовсім перестала відчувати. Дякую вам велике, розслабилась гарно. Дякую. Ala says thank you very much. At the beginning she had some thoughts, they were going around, but then they disappeared and her body became very light. So she is very thankful, she relaxed. Very good. Where body becomes light, again, it shows that the mind has gone inside and there is a relaxation and calmness. Дуже добре, коли тіло стає легким, це показує нам, що розум пішов всередину, і таким чином тоді піднімається спокій і розслаблення. Я вітаю вас, Гуруджі. Приєднуюсь до всіх оцих, хто що сказав, вражень. У мене таке було, слухав, а потім я серед чайок, і вони так вверх-вниз опускаються, а потім я бачу їх з-під води. Вода така чиста, прозора, з зеленуватим таким відтінком, і чайки ці згори на велику глибину ниряють, достають рибу. І я серед них. Ну, а потім мене Алла розбудила, каже, закривай очі руками. Оце я так прометодував. Спасибі вам. Grigori says thank you very much. He joined to everyone who shared his experiences. He had a feeling as if birds were flying in the sky and then they were flying down to the seabird, to the sea and catching the fish, and he was among these birds. And then Allah woke him up and told him to put his arms on his eyes. Yeah, the wife always wakes husbands up. Та, дружина завжди будить чоловіка, пробуджує його. Yes, the flying of the birds and going down. Obviously, it indicates the mind is going deeper inside, sinking within, and that brings the calmness and relaxation. Так, пташки, які літають, які опускаються у воду, це означає, що розум пішов глибоко, поринув всередину себе і приніс вам розслаблення таким чином. Now we have Oleg's sister. What's her name? Юлія. Yulia? Так, тепер Олега сестра. Дякую. Це мій перший такий досвід. Трохи такі дивні відчуття. Я спочатку не дуже могла сконцентруватися.
Було відчуття, наче по ногах бігають мурашки, в стопах відчувала поколювання. Було навіть відчуття внутріутробних рухів, хоча я не вагітна. Але в загальному дуже таке, потім якось я розслабилася, дуже якесь таке умиротворення, затишно мені було добре. Навіть відчуття щастя, я відчувала себе, що я є щаслива. Дякую. Yulia says thank you very much. She had a feeling of loose skin on her legs, and she also felt the tingling in her feet, and this is her first experience ever. She has never had experience of meditation, and she also had experience as if something was moving in her belly, like when the woman is pregnant and waiting for a baby, but she says that she is not, but she just had such a feeling. And also she had a feeling of joy and happiness. She felt happy during the meditation and light, but at first it was hard to concentrate. Yes, first of all, thank Anastasia and Oleg who invited you in this session. Так, перш за все, подякуйте Анастасії і Олегу, хто запросив вас на цю сесію. Second, tingling and the numbness are good sign during the practice of meditation because it withdraws the mind within. Гусяча шкіра і щекотання – це дуже хороший знак під час медитації, тому що воно бере і приводить наш розум всередину. So whenever we have those sensations, we should recognize, accept, and continue the journey. І коли в нас є такі відчуття, нам потрібно їх впізнати, прийняти і продовжувати нашу подорож. Now check, you are already in joy. Can you be in the joy 24/7? А тепер перевірте, ви вже знаходитесь у радості і в насолоді, чи ви можете так бути 24/7? If not, come join again. I will give you little joy. Якщо ні, приходьте знову, і я вам дам трошки радості. Yes, Elena, how are you? Дякую, Гурудже. Я сьогодні теж була серед метеликів, у зеленій травиці лежала в мене медитації вперше, таке тільки почалась медитація, у мене таке було відчуття, що я просто лежу в траві, в зеленій літають метелики. І це було так дивовижно. А під час другої половини медитації я відчула повністю розслаблення тіла, от коли ми там звертали увагу на руки, потім на грудну клітку, на живіт, на ноги. Єдине, що у мене почались вже під час самої безпосередньо, коли ми дихали, у мене дуже почали чесатися ноги. І навіть от зараз після практики я сижу, у мене то на спині чешеться, то там чешеться, чомусь не знаю, якісь пішли моменти такі от саме по тілу. Дякую, Гурудже. Elena says thank you very much. Today she felt as if she was in the nature as well, among butterflies and green grass. She was feeling as if she was lying on the green grass and butterflies surrounded her, and also she felt a lot of nice and pleasant feeling on her body, legs and arms. But at the end of meditation, she felt tingling on her back, and her feet and legs started to tingle very much, that she wanted to scratch it. Yes, you already heard that whenever we have these sensations, we should recognize and accept. Ви вже чули, коли б в нас не були ці відчуття, нам треба їх впізнати і прийняти. And you too have the imaginative faculty where you imagine, your mind begins imagining the things that helps you to relax and calm.
І ви також маєте цю здатність до уяви, до уявлення. І коли ваш розум починає уявляти, воно вам допомагає заспокоїтися і розслабитися. Дякую. Very good. So, Yulia, after a long time, I see you. Юля, після довгого часу я знову бачу тебе. Я змерзла просто. Хотіла вдягатись. It's not that Юля. Вас просто двоє. We have two Юліс. Yeah. Доброго вечора, Гуруджі. Дякую за практику. Сьогодні якось на початку практики було дуже прям багато думок, потім це все заспокоїлося. І коли ми дихали, у мене настільки щекотав ніс, я думала, що ось ніби я чихну, але я не чихала. І з'явилося якесь таке відчуття трошки в грудях тяжесті, і отут навколо ока, ніби отак от мені хтось постійно водив. Не знаю, що це, як це, але якось так. Дякую. Yulia says that at first she had a lot of thoughts, but then she got her calmness, and she also had extreme tingling in her nose as if she is going to sneeze, and she also had a feeling as if something was touching her under her eye, like always touching this skin. Це Гуруджі тебе там трогав. Yes, the tingling, as I have already told you, recognize the tingling, accept it, don't move, and continue the journey. That will help you to go deeper. Так, оці щекотання, чесання, так як я вже казав, усвідомлюйте, розумійте, приймайте, не рухайтесь і продовжуйте занурюватись глибше. And what is the secret behind is that we should be regularly listening and doing the practice. That helps the mind to remain free all the time. І який секрет поза цим усім? Нам постійно потрібно регулярно слухати, повторювати і робити практику, і це допоможе розумові залишатись у спокої. Good. And now your honey. І тепер мій хані. Але Дякую, Гуруджі, за практику. В мене сьогодні одна з тих медитацій, коли дуже легко дихалось, було дуже мало думок, нічого мене, в принципі, не відволікало. І просто спокій і дуже глибоко якось. Мені саме найбільше так подобається, коли просто темнота в очах, трошки мерехтить щось, і от повний спокій і глибоке якесь таке відчуття. Дуже дякую. Oleg says thank you very much. Today he had one of the meditations that he likes the most. He had no thoughts at all. It was very light to breathe for him. He was just deeply inside among darkness, just dark space was in front of him. He was not thinking anything at all. He relaxed, so he's very thankful. Yes, relaxation, calmness, and the peace enters the moment the mind is ready. Розслаблення, спокій і мир з'являється в розумі тоді, коли розум готовий. So we know the mind is ready because it does not have any thoughts at the beginning of the practice. Отож ми пізнаємо, що розум готовий, тому що немає в ньому жодних думок на початку практики. And that is what happened to you. Very good. І це те, що з тобою сталося. Дуже добре. That is all for today. I think we should not talk to Danuta.
На сьогодні все. Я думаю, що ми не будемо говорити, не повинні говорити довольно-то, так. You can Я вийшла спеціально до коридору, щоб не заважати нікому і просто поділитися своїм досвідом сьогодні. Усіх дуже рада бачити, особливо вас, Гуруджі. Я дуже мріяла про те, щоб потрапити на вашу лекцію, обов'язково на медитацію, тому що декілька днів в мене цього не виходило, оскільки постійні крапельниці, уколи і так далі. Ну, так сталося. Але сьогодні я настільки відчула легкість, я от зараз вискочила в коридор, наче як вилетіла просто з цієї палати, тому що по відчуттях сталося наступне. Наче здавалося, що серце і тіло якось були роз'єднані, були окремо. І на самому кінці я побачила таке гниле коріння, яке відвалилося. І відчуття було, що я просто скинула старе тіло. От якісь такі були сьогодні відчуття. Я безмежно вдячна, що я змогла сьогодні потрапити на лекцію і практику. Ось такий мій досвід. Дуже дякую. Danuta says thank you very much. She is tremendous grateful that she's able to be today with us, and she's very happy to see all of us, and especially you, because it was hard. She wasn't able to do her meditation recently because of hospital and a lot of injections, and she was feeling bad. But today she felt as if her body and her heart was separated, and she also had a feeling of spoiled roots that were dropped. She felt as if she dropped her old body. So she is very grateful and appreciates the possibility be today with us. She said that she flew out of this room where she was, and she is very happy. very good. That happiness in the hospital is a great thing. Дуже добре. Щастя в лікарні – це прекрасна річ. But find out these audio files and keep on doing the practice of meditation even in the hospital. Зберігайте, знаходьте собі ці аудіофайли і продовжуйте робити медитацію, навіть будучи в лікарні. So there are about 200 research papers published in the Science, which says that when we have any physical illness and we are doing the practice of meditation, it minimizes the impact of any disease. Є більше 200 публікованих статей, доведених науково, про те, що коли ми маємо будь-які хвороби і продовжуємо практику медитації, це зменшує фізичний вплив хвороби, взагалі відчуття будь-якої хвороби на наше тіло. Very good. That is all. Thank you very much. Be careful in smiling. Будьте уважні і посміхайтесь при цьому. Дуже добре на сьогодні все. Друзі, можна запитання? Одне запитання. Гуруджі, в мене питання просто крутиться в голові останні кілька хвилин. Скажіть, будь ласка, чому так трапляється, що люди, приходячи до вас на лекції, проходивши певний період часу, в якийсь момент залишають? Це проблема розуму, це недозрілість, можливо, це, можливо, якийсь момент, який не доводить їх до якогось, можливо, переходу, не знаю навіть. Чомусь мене оце питання почало турбувати. Roxana says that this question disturbing her recently. Why people who are attending your lesson, who has been attending your lesson for a while, and then they suddenly stop coming? What is the problem? Is it the problem in their mind? Why they don't keep going and don't go to the other level? Yeah, because it is the problem of the mind, mental immaturity, emotional dependence,
extreme attachment to the world outside are the problems. You cannot change them. You can just remind them, but if they don't come, let them not come. Так, це проблема в їхньому розумі, ментальна незрілість, дуже сильні прив'язки до зовнішнього світу, емоційні залежності, і ви не можете нічого з ними зробити чи змінити їх. Ви можете їм нагадати про лекцію, але... Don't feel upset because they are not coming. It is their choice. Не сумуйте через те, що вони не приходять, це їхній вибір. They don't like to act as a human being. That is what we discussed today. Їм не подобається діяти як людське створіння. Це те, що ми сьогодні обговорили. That is the